Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. Well, a very good afternoon to you, my dear viewer, and welcome to Sky Cable TV News Desk. At 1 p.m. it has just struck 1 p.m. East African time, right here from Nairobi, Kenya. And my biggest hope is that your day is faring on quite well. I am Wanjiko Njau. We start off our news bulletin with a very sad story from Laikipia County, from Kabarnet, where students of Pemwai Girls High School in Baringo North Sub-County converged at the Kabarnet in protest after a Form 2 student died under mysterious circumstances. It is reported that she died after failing to get proper care when she got sick. Pemwai, we are going through a lot. Someone can be sick for 1 month. Na chukuliwe anything. Hivi venye unatuona, we are mourning our dear sister. Msichana mwenye hakuwa na hatia. We are really mourning in a painful situation. Say that it was God plan. This was like school's plan, because if they could just consider that girl for a little bit, she wouldn't have been where she is now. It is very painful for us as my girls. We are suffering. Even this strike, we didn't cause it, but it's because of the justice that we want. The nurse, we don't know whether she's a, like sometimes she even comes when he's drunk. The death of this girl that they have come to Kabarnet to protest is not the start of the problems that these students have been going through. The death of the student was only a trigger of the problems that they have been going through for many years, and no one has been addressing them. Tunalia kama wazazi kwa sababu tunapotuma watoto wetu shule tunaona ya kwamba wako mkono ya walimu na wale ambao wako shule. Nurses ni BOM. Can the schools verify if these nurses are qualified? Ministry of Education iweze kuongea na wale counselors ili waweze kucancel wa watoto, sababu they are traumatized. Ukiona watoto, tumekuwa na watoto hapa kuanzia asubuhi na unaona wanalia kilio cha kindani sana. Ni muhimu sana wapate kufanywa counseling ili waweze kurudi katika hali ya ukomavu, hali ya maisha kawaida. Police have exhumed the body of a 2-year-old girl who was killed and secretly buried by her stepfather 2 years ago in Silale village, Laikipia County. The remains had been buried in a gunny bag barely 20 meters away from the house where the main suspect, Hudson Nyamwamba, had been living. Investigations are still ongoing. Niambia eti mtoto ameanguka na pikipiki, akaniambia ameangukia kwa tumbo. Nikamwambia tumchukue hospitali, akasema hapana. Mwenyewe venye niliangalia mtoto hakuwa na shida vile. Akaniambia nirudi nichukue nguo zingine zenye zilikuwa zimebaki kwa mtoni. Kwenda hizo nguo zenye zimebaki mtoni kurudi, hata sikuwa nimefika mtoni. Alinifuata kutoka nyumba, akaniambia mtoto aongei. Kufika kwa nyumba nikapata mtoto amekufa. Kwenda kuangalia mtoto wangu nikapata mtoto amechialia. Alinishika mdomo, akaniambia nisipige nduru. Akachukua mtoto akachimba shimo akamzika. Nikijaribu kuongea na majirani inaleta vitina. Sasa nilikuwa naomba Mungu ifike hata siku moja at least na mimi nikae ilifidi kutoka kwa hiyo mziba, at least nitetee mtoto wangu, haki yake justice ifanyike. Niko na imani mtoto wangu hatakuwa uhai, lakini nitetee haki yake kama mama mzazi. Huyu mtu ambaye mwenyewe ameua ama mshukiwa, tumekuwa tangu mwanzo alikuwa anaishi Maina, anaitwa Hudson. Na kuna kesi nyingine tulikuwa naye Maina 2014, kesi kama hii ambaye alifanya ya kuua na kashikwa na kaeko ndani, lakini vile alitoka
hatujui kwa sababu 2018 ama 2019 alitoka, lakini hatukujua kesi ilienda namna gani. Kwa hivyo alishikwa, na vile tulijua amefanya hii kesi, walipigana na bibi yake, akaenda kwa police post ambayo iko hapa Silale, wakiwa pamoja na bibi yake wakaripoti. Although bibi ndiye alifika mbele, bwana naye akamfuata. Sasa hapo wakati huyu mtoto alikuja, ndio nilikuja kushangaa ya kwamba haya yalikuwa yametokea. Baada ya huyu mtoto kutaka naye sijui alikuwa nataka kupigwa aje, sijui alikuwa nataka kuuawa naye, sijui. Naye nikaja kugundua kwamba huyu msichana naye alikuwa akiteswa yale mateso ambaye siwezi nikayasema nikiwa wakati kama huu. Ndio nimejaribu kufuatilia sasa, nikaja kujua haya yote yalikuwa yametokea. Otherwise vile nimefikia imetustua kama familia. Murang'a women representative Sabina Chege has today appeared before IEBC chairman Wafula Chebukati over rigging claims. She was accompanied by lawyer James Orengo, Senator Ledama Olekina, and the MP Atieno Omolo, who is also a lawyer. The IEBC Electoral Code of Conduct Enforcement Committee summoned Chege over her recent utterances regarding the 2017 presidential outcome. The committee chairperson and the councils present. This is the statement of breach in the matter of the second schedule of the Elections Act, in the matter of breach of the Electoral Code of Conduct, subject Honorable Sabina Wanjiru Chege, Murang'a County Woman Member of the National Assembly. Statement of breach is breach of Clause 6A and Clause 6L of the Electoral Code of Conduct. Particulars of breach are as follows: that Honorable Sabina Wanjiru Chege, Murang'a County Woman Member of the National Assembly, you are accused that on the 10th of February 2022, while at a public rally at Isibuye area within Vihiga County, you uttered the following words: mnajua kule Central nimesikia wengine wakisema hapa tuliwaibia. Kuna kaukweli kidogo, lakini kama tulijua kuiba, si hata hii tutafanya nini? Wanafikiria wao ndio wajanja. Which words contained in your statement creates an impression that the Jubilee Party, to which you belong, in quotes, stole the 2017 general elections, and that it plans to steal or compromise the general elections 2022. Boda Boda leaders from Busia County have urged riders to shun away politicians that intend on using them to cause chaos in their political rallies. They have been urged to instead spread peace and unity among citizens of the country, just as we have 174 days remaining to the general elections. Tafadhali wanasiasa, msitutumie vibaya, kwa sababu mkitutumia vibaya hata sisi tutaona ni nani anatutumia vibaya na ni kura yetu tunapaswa kuweka wapi. Kama ili bodaboda wakuwe mbele katika msafara yao wakipiga horn twi, lakini dakika mwisho pia wanawachwa tu namna hiyo kwa baada ya kutumiwa. Yani tumegeuza kama tissue, tunapanguziwa na kuachwa mahali hapo. Na wajue kwamba sisi pia tuko na familia, na wengine tuko na mapikipiki za kulipa loan, wengine wako na pikipiki za kukodesha, wanalipa kwa siku shilingi 300. Taka kwenda rally, wanakuja wanakusanya mabodaboda wawe mbele wakipiga honi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ikifika baada ya rally zao
wameingia kwa magari, wameenda makwao, wanakula kwao vizuri, na sisi wametuacha bila hela yoyote mfukoni. Tunaomba bodaboda wawe makini sana na wao wanasiasa wanapokuja kuwatumia kwamba labda tuende maada tusiwe furugu. Sisi mara hii tumesimama kidete, hakuna siku tutatumia na mwanasiasa kwenda kusoa furugu. Sisi tunataka siasa amani. With an aim to fight against malaria, the government of Kenya, in conjunction with the Ministry of Health, has now launched a device that is now meant to make it easier for patients and doctors to test malaria. A great deal of attention to science and technology now turn around and focus and support science and technology within their countries. We have seen what it means, the need for us to be self-sufficient in production of products that we use in healthcare. And I think we should exploit that goodwill because it's not going to last forever. I can tell you that as this pandemic fades away, and I hope it is fading away, that we may lose attention there, and that window of opportunity might close. So my challenge to KEMRI is take advantage of that window of opportunity. Position yourself so that you can continue to be a lead player in this area. I'm informed that this conference, I think I said that, as a ministry, we are delighted when great minds come together to discuss health issues, and particularly on how we can deal with pandemics such as the one we are currently in. The pandemic has taught us that in unity we can succeed, and I think that applies in everything that we do. KEMRI as a research institution must reach out and work with others. If we are to develop a research culture in this country, we require KEMRI to reach out and work with academia. We must develop and inculcate research in academia. We will not move far if we don't have that base of research and development in academia. And I think KEMRI is well placed to do that. Yes, we do have some research going on in our universities and so on, but not enough, I believe. And I think we need to broaden that base, and KEMRI can play. Well, with that story, we come to the end of our news bulletin here at Sky Cable TV News Desk 1 p.m. More news will keep coming to you on our social media platforms at Sky Cable TV Kenya on Facebook and on Twitter at SkyCable_TV. And we will also meet again once it strikes 7 p.m. East African time right here from Nairobi, Kenya. For more news, I am Wanjiko Njau.